హాయ్ హలో వెల్కమ్ టు సుమన్ టీవీ. నేను మీ రోషన్. సో ప్రజెంట్ మనం బెంగళూరులో ఉన్నాం. సో బిఫోర్ బెంగళూరులో చేసిన ఇంటర్వ్యూస్కి చాలా రెస్పాన్స్ వచ్చింది. అండ్ ఎక్కువ బెంగళూరులో కవర్ చేయండి అని అడిగారు కాబట్టి ఈసారి బెంగళూరులో చాలా మంచి ఇంటర్వ్యూస్ కవర్ చేయడానికి వచ్చాము. ప్రజెంట్ నేను ఒక స్టార్ హీరో ఇంటి దగ్గర ఉన్నాను అనమాట. ఒక స్టార్ హీరోయిన్ అని కూడా చెప్పుకోవచ్చు. ఈజ్ నన్ అదర్ దెన్ గ్రేట్ యాక్టర్ ఉపేంద్ర గారు అండ్ వాళ్ళ వైఫ్ ప్రియాంక ఉపేంద్ర గారు. తెలుసు. అండ్ ఉపేంద్ర గారు చాలా మంచి మూవీస్ చేశారు కన్నడలో. అండ్ అట్ ది సేమ్ టైం కన్నడలో చాలా మూవీస్ కూడా తెలుగులో ఆయన వచ్చినప్పుడు కూడా తెలుగులో హ్యూజ్ రెస్పాన్స్ వచ్చింది. అండ్ చాలా ఫ్యాన్ బేస్ ఉంది ఆయనకి. చెప్పాలంటే ఉపేంద్ర గారి సినిమా వచ్చింది అంటే అందరూ పండగ చేసుకుంటారు ఆ రోజుల్లో. రా కావచ్చు, ఉపేంద్ర కావచ్చు, ఇలా మంచి మూవీస్. అట్ ది సేమ్ టైం మనకి మన అల్లు అర్జున్ గారి మూవీలో కూడా విలన్గా యాక్ట్ చేసి మెప్పించారు. అండ్ తర్వాత చాలా తక్కువ సినిమాలు చేసినప్పటికి కూడా తెలుగులో మళ్ళీ ఆయన ఎప్పుడు చూడాలని వెయిట్ చేస్తున్న చాలామంది ఫ్యాన్స్కి ఒక పండగ. ఎందుకంటే కొన్ని మూవీస్ రాబోతున్నాయి ఆయన మళ్ళీ తెలుగులో. అట్ ది సేమ్ టైం ప్రియాంక మేడం మీ అందరికీ తెలుసు, ఉపేంద్ర గారి వైఫ్. రా సినిమాలో శాంతి క్యారెక్టర్లో చేసింది ఉపేంద్ర గారి వైఫ్ ప్రియాంక మేడమే. అట్ ది సేమ్ టైం సూరి సినిమా జేడి చక్రవర్తి గారు సినిమా మీ అందరికి గుర్తుండే ఉంటుంది. ఆ సినిమాలో కూడా హీరోయిన్ మేడమే. సో తెలుగులో 2 మూవీస్ చేశారు. అండ్ తను బేసికల్గా బెంగాలీ ఆమె అయినప్పటికి కూడా తనకున్న ఇంట్రెస్ట్తో తెలుగు, తమిళ్ అండ్ కన్నడ ఇలా 50 పిక్చర్స్ చేశారు. అటు పర్సనల్ లైఫ్ ఇటు ప్రొఫెషనల్ లైఫ్ 2 బ్యాలెన్స్ చేస్తూ యాజ్ ఎ ఉమెన్గా అంత సక్సెస్ అవడం చాలా కష్టం అండి. బట్ ప్రియాంక గారు ఎలా బ్యాలెన్స్ చేశారు. పిల్లలు అండ్ హస్బెండ్, ఆయన చాలా బిజీ అండ్ పొలిటికల్గా ఆయన చాలా బిజీ అయినప్పటికీ ఇవన్నీ బ్యాలెన్స్ చేసుకుంటూ వచ్చి ప్రియాంక గారు 50th మూవీ రిలీజ్ అవుతుందన్నమాట. అండ్ కన్నడలో అండ్ తెలుగులో కూడా ఇంకొక మూవీ రిలీజ్ అవుతుంది అది. బట్ ఆమె గురించి, ఫ్యామిలీ గురించి అండ్ డీటెయిల్స్ కంప్లీట్గా మేడం మాటలను తెలుసుకుంటే తెలుస్తుంది. అండ్ ఉపేంద్ర గారి హౌస్ చాలా పెద్దది ఇంకొకటి. బట్ ఇది ప్రైమ్ ఏరియాలో ఉండాలని దగ్గరగా ఉండే వాళ్ళ సెంటిమెంట్ ఇంకొక హౌస్ అనమాట. ఒకసారి ఉపేంద్ర గారికి సంబంధించిన కొన్ని వాళ్ళ ఫ్యామిలీ స్వీట్ మెమరీస్ అన్నీ ఈ ఇంట్లోనే ఉన్నాయి అన్నమాట. సో రాగానే ఎంట్రన్స్ చూశారు కదా ఎంత బాగుందో. చాలా పాజిటివ్ వైబ్ ఉంది ఇంట్లోకి రాగానే. ఒకసారి లోపలికి వెళ్ళి ఉపేంద్ర గారికి సంబంధించిన ఫోటోగ్రాఫ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీకి సంబంధించిన ఫోటోగ్రాఫ్స్ కొన్ని చూసేద్దామా? ఎస్, ఇక్కడ కనిపిస్తున్నారు క్యూన్, కన్నడ క్యూన్. సో యు నో ఓన్లీ దట్ వర్డ్ ఇన్ ద తెలుగు మేడం? I know a little more. You have to teach me. Yes. సో ప్రియాంక ఉపేంద్ర గారు అనమాట. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మేడం యాక్సెప్ట్ చేసినందుకు. అండ్ బెంగళూరు రాగానే ఫస్ట్ మేడం వామ్ వెల్కమ్ అనమాట. మాకు హ్యాపీగా మా ఇంటికి వచ్చేయండి, సరదాగా చాలా మాట్లాడుకుందాం అని చెప్పారు. ఉపేంద్ర గారిని ఆల్రెడీ చూసేశారు కదా. సో బిజీగా ఉన్నప్పుడు కూడా మనకి అలా క్లిప్లో కనిపించారు కాబట్టి ఉపేంద్ర గారి గురించి అండ్ చాలా విశేషాలు తెలుసుకోవాలి అంటే ఇంట్లో ఉన్న లేడీ దగ్గర నుంచి తెలుసుకోవచ్చు అనమాట, వాళ్ళ వైఫ్ దగ్గర నుంచి. ఇంకెందుకు ఆలస్యం, లోపలికి వెళ్దాం. ఇంట్లో కొన్ని బ్యూటిఫుల్ పిక్చర్స్ ఉన్నాయి వాళ్ళ ఫ్యామిలీవి, చూసేద్దాం. సో లోపలికి వచ్చేస్తే ఉపేంద్ర గారి హౌస్ ఎంత నీట్గా ఉందో చూడండి. సో ఓల్డ్ ఈజ్ గోల్డ్ అంటారు కదా, చూడండి. సో మనం రాజుల హౌసెస్ చూస్తాం అనమాట, కింగ్స్ హౌసెస్. ఇలాంటి ల్యాంప్స్, లైట్స్ అంతా కూడా అక్కడే ఉంటాయి. మేడం, టెల్ మీ అబౌట్ దిస్ హౌస్ బ్యూటీ ఇన్ యువర్ వర్డ్స్. This house actually we bought it last year. Our original house is in Banashankari 3rd Street. That you know. So this property we bought last year. My kids have shifted to college here. So other than that, we wanted to stay here. And this is a very good locality, Sadashiv Nagar. This house is actually almost 45 years old. We didn't want to break it. We restored and renovated. Okay. The heritage kind of look. మీకు ఇష్టమా ఓల్డ్ వి లుక్? Yeah, చాలా ఇష్టం. చాలా ఇష్టమా? Wow. Because originally from Calcutta, and this kind of heritage houses are common in Calcutta. So I've seen many there. I've lived in many. So this is I like this kind of. చూడండి మేడం, ఒక మాట అన్నది చాలా ఇష్టం అని. ఎంత స్వీట్ గా అన్నారు మేడం. తెలుగులో మాట్లాడతారు కాబట్టి కొంచెం భయం అనమాట, తప్పులు పోతాయి అని ఆమెకి. ఎస్, ఇక్కడికి వస్తే మీకు మేడం ఈ పిక్చర్ ఎప్పుడు తీసుకున్నారు? Reception, not engagement. Reception. Okay.
Wedding reception. ఏ ఇయర్? This was 2003. 2003. Yeah. 20 years అయిపోయింది. Yes, More than 20 years. Yeah, more than 20 years అయిపోయింది. This is from our wedding reception in Calcutta. ఓకే. So we got married in Calcutta and this is from our reception. ఓకే. సో చాలా సెలబ్రిటీస్ ఇంట్లో ఫోటోగ్రాఫ్స్ పెట్టుకోరు ఇంట్లో, బట్ మీకు ఇష్టమా ఫోటోగ్రాఫ్స్ అంతా వాల్స్ కి ఇలా పెట్టడం? Yeah, ishtam. Baga ishtam because memories kada, it's like all of our memories from the travels, special moments and all that. So nan chala ishtam. ఓకే. సో సార్కి ఇష్టమైన ప్లేస్ ఏంటి ఇంట్లో? Inglo means he likes to be outdoors more. So he likes to be in the terrace. He likes to be outdoors more. Balcony. Okay. But mainly meetings all are here. Okay. And he has a study over there, that Okay. side. So his office is inside. It's like a small study that we have for him. Okay. The other side. Oh. And then we have our rooms. We have another floor upstairs and a terrace upstairs. ఓకే. ఓకే. సో దెర్ ఈస్ సో మెనీ బుక్స్ మ్యామ్. Yes, both of us love హూ ఇస్ ద books. బుక్స్ లవర్? Both of us. Both of us. Even the children, yeah. We both love books. So, you know, we collect books a lot in our travels and we like to read. So, these are all of, some of them only. What We have kind of more. books do you read more? Right Movies. now, philosophy. ఫిలాసఫీ. ఓ. Philosophy chala ishtam. ఓకే. Yeah. మీకు ఇష్టమైన ఫిలాసఫీ ఒక బుక్ చెప్పండి. Conversations with God and the one the book ಇದೆ. Okay. And then I read all kinds. Like there are a lot of books here. J.D. Krishnamurthy's books from, you know, lots varying authors, but not too heavy, light philosophy. ఓకే. సార్కి వాట్ కైండ్ ఆఫ్ బుక్స్? He reads everything. He reads everything. Yeah. Of late, more of philosophy also, both of us. Yeah. ఓకే. సో చూడండి ఇక్కడ ఒక అప్పుల్లో ఫోన్స్ ఇవి. So I didn't know you already. ఇట్స్ వర్కింగ్ మా? It's not working. We have to connect it still because we didn't get the landline connection here. We have it upstairs, but ఓ. yeah. సో ఇక్కడ ఒక This is from my daughter's Namkaran. Aishwarya. Oh. Yeah, that's from her Namkaran. సో వన్ బాయ్ వన్ గాడ్. Yes, one by one. లోపల ఉన్న ఇంకా పిక్చర్స్ ఫ్యామిలీవి కొన్ని చూద్దాం పదండి. Yeah, sure. సో మేడం ఎవరి నంది ఇది? Nandi. For which movie? This was gifted to him before we got married, but it's a very unique piece actually. He's very heavy. Oh. If I can lift it. So it's like solid brass. Really, it was very heavy, ma'am. Yeah. This is Durgama. So you know, these are all like some of the heritage stuff we've collected. So, ఓకే. చాలా డిఫరెంట్గా ఉంది అంతా కూడా. thank you. దిస్ ఇస్ శంఖ. Yes, that is Shankar. Durga Devi. ఓ. She is embedded in the Shankar. So yeah. ఓకే. సో స్పిరిచువల్గా ఎక్కువ ఉంటారా మీరు? చాలా ఇష్టం. పూజ అంటే చాలా ఇష్టం. చాలా ఇష్టం. Yeah, పూజ అంటే చాలా ఇష్టం. But some of these are gifts, and most of the fans and family, they know we like collecting Okay. heritage things. So సో ఇంట్లో ఉన్న కలెక్షన్ అయితే చాలా చాలా Ganesha especially. యూనిక్గా ఉంది. Thank you. Yeah. సో సూపర్. సో దిస్ ఈస్ వన్ మోర్ హాల్ Yeah. అండ్ యూ కెన్ సీ ద పిక్ ఆఫ్. This is Ayush and Aishwarya when they were very young. I can't remember the age now, but before birthday, Okay. we did a small photo shoot. So yeah, యూ కెన్ సీ ఇక్కడ ఫ్యామిలీ పిక్ ఉంది చూడండి ఒకసారి. yeah, యూ కెన్ సీ దిస్ పిక్చర్. yeah. సో యూ కెన్ టెల్ మీ నేమ్ ఆఫ్ Ayush and Aishwarya. ఆయుష్ అండ్ Aishwarya. ఐశ్వర్య. Yeah. ఓకే. టెల్ మీ హిస్ నేమ్. His name you don't know. You can tell me, ma'am. I think you'll know more about him than me also. Oh, how I can know? You can tell me, ma'am. Huh? How will you know? You've As known you- him for as long as I've known him. Yes. I think he got married in his 30s. So, you know, 20 years with you guys and now 20 years with me. Yes. Right? So, super. Yeah, And sorry. సో ఇక్కడ కూడా కొన్ని పిక్చర్స్ ఉన్నాయి. యూ కెన్ సీ ఇంట్లో చాలా చాలా డిఫరెంట్గా ఉంది మేడం. ప్రతిదీ కూడా వాల్కి పెట్టింది అండ్ లైట్స్ కానీ అండ్ ఈ లైట్స్ కానీ ఇవన్నీ We wanted to retain the heritage flavor of the house and not break much. Retain it and sort of infuse our kind of vibe into the house because it was an old house and very sturdy house. ఓకే. And సెంటిమెంట్ హౌస్ ఆల్సో. kind of. And you know, see this kind of flooring you don't get now. No, This no, mosaic no. flooring. So yeah, that way. And this is all teak wood. So even upstairs and the doors are pure Hunsur teak wood. Oh, So pure teak. yeah, that is like one slab of teak. So it was, you know,
we didn't want to disturb that. ఓకే Because you know the uncle that sold this house to us, he was very like it's his baby kind of a thing. So you know, Oh. and even we liked it because we thought it would go well with us also. Location is very good, Oh. so we didn't want to disturb it much. Just you know. మేడం చెప్తున్నారు కదా చాలా చాలా ఇష్టం ఇలాంటి ఫ్లోరింగ్ అన్నా అండ్ టేక్వుడ్ అన్నా లేకపోతే అవన్నీ చాలా ఇష్టం అని చెప్పారు బట్ ఇది దిస్ ఇస్ యువర్ మ్యారేజ్ పిక్ మ్యామ్ No, this is his birthday. ఓకే So every year his birthday is coming up now, 18th September. Okay. So This you know, month. fans celebrate. So they always bring బాగా గ్రాండ్ గా garlands. సెలబ్రేట్ చేసుకోవడం ఇష్టం Fans, సార్కి ఓన్లీ they celebrate, yeah. We so it's like you know their celebration. So we take part in that celebration. Okay. So I just finished puja and came out that day. I think this was 5-6 years ago. And you know they put a garland on me. That's why I'm wearing that silk sari. And he changes a couple of times. That Prati Sati, there's a lot of cake on him and all that. ఓకే So yeah, this is from ఈవెన్ that. ఈవెన్ ఐ సా ఫ్యూ ఆఫ్ అవర్ వీడియోస్ ఇన్ ద కన్నడ ఆమెకి కన్నడ ట్రెడిషన్ అన్న కన్నడ పూజలు అంటే కన్నడలో ఉండే ఒక కామన్ ఉమెన్ ఉంటారు కదా ఆర్డినరీ ఉమెన్ ఎలా ఫాలో అవుతారో అలా ఫాలో అవుతారు మీరు ఆల్ ద పూజ Yes. నిజంగా చాలా చాలా నేనైతే ఆ, చాలా ఎన్నిసార్లు చూశాను వీడియోస్ మీవి అండ్ కన్నడ చాలా బాగా వచ్చు బట్ తను వెస్ట్ బెంగాల్ Yes. Bengali, yes. బెంగాలీ బట్ షీ నోస్ కన్నడ వెరీ వెల్ Kannada ಬರುತ್ತೆ. కన్నడ అమ్మాయి అనుకుంటారు కూడా బట్ షీ నోస్ తెలుగు ఆల్సో I will learn. I just need to, you know, speak with more Telugu people. Maneli, everybody is Kannada or, you know, we speak in Kannada or English and Bengali. ఓకే I haven't had a chance to work in Telugu Okay. after I got married. I only did 2 films. I've Suri? done Suri, yes. Ra. Ra. Ah. And then I got married. So యు నో రా ఎంత పెద్ద హిట్ మీకు తెలుసా మేడం యు పెద్ద నో hit. బిగ్గెస్ట్ హిట్ ನನ್ನ ಲೈಫ್లో ಹಿಟ್ ಆಯಿತು ಉಪೇಂದ್ರ ಅವ್ರನ್ನ ಮದುವೆಯಾಗಿ సో రాలో ఉన్న హీరోయిన్ రియల్ లైఫ్ హీరోయిన్ రియల్ లైఫ్ హీరో ఐ గాట్ హిమ్ రెండు మేడమే అన్నమాట సో ఇది మేడం తెలుగులో మేడం ఇది ఎప్పుడు రిలీజ్ అవుతుంది దిస్ ఈజ్ ఇన్ నవంబర్ ఉగ్రవతార్ Ugra Avataram. This is my first action movie. Not only action, మీకు తెలుసు that now a lot of crime against women is, especially with everything happening everywhere. This is about women empowerment. We talk about what is happening in the police force with women. A lot of police officers are women, right? And the kind of cases happening now with women, like in the workplace, colleges, ragging, etc., etc. So she's a very strong police officer against, especially against, she cannot stand violence against women. Okay. It's a very raw action. So it's the first time I've attempted, so let's see. See, you can see here, action queen Priyanka Upendra. That, we'll see if that happens, but with love they've written that. But I've worked very hard on this film. It's the first time I did action because I've done, you know, different kinds of stories. I've done thrillers. So this was a new genre for me. ఓకే సో ఇంకెందుకు ఆలస్యం చాలా చాలా విశేషాలు ఉపేంద్ర గారి ఫ్యామిలీ గురించి తెలుసుకోవాలనుకునే వాళ్ళకి సో మేడం ఎన్నెన్ని చెప్తారో ఒకసారి మేడం మాటలను తెలుసుకుందాం లెట్స్ స్టార్ట్ ద ఇంటర్వ్యూ విత్ ప్రియాంక ఉపేంద్ర గారు